హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు Vasavi-Arts&Crafts యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈరోజు మన వీడియో మోడల్ బ్లౌజు. ఆదివారం నుండి ఆదివారం వరకు నేను పెట్టే ప్రతి వీడియో లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. ఈ వారం రోజులు నేను పెట్టే వీడియోస్ నుంచి ఒక వీడియోని సెలెక్ట్ చేసి యూట్యూబ్ ర్యాండమ్ పిక్కర్ ద్వారా ఒకరిని ఎంపిక చేసి గిఫ్ట్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఆదివారం నాడు. ఈ గివ్వేలో పాల్గొనాలి అంటే కంపల్సరీ సబ్స్క్రైబర్ అయి ఉండాలి. లైనింగ్ పై క్లాత్ రెండు కలిపి పెట్టేశాను. మోడల్ చేయడానికి ఈ క్లాత్ లూజు 10, పొడవు 13.5. ఇది కింద మడతకి ఉంచేసుకుందాం. ఇలా మడతకి ఇలా ఉంచేసుకుందాం. చంకదింపు 5, షోల్డర్ 5, మెడ వెడల్పు 2, మెడదింపు 9. ఇలా స్క్వేర్ షేప్ తీసుకుని ఒక అంగుళానికి మార్క్ చేసి చంక రౌండ్ ఇవ్వాలి. మెడ అయితే రౌండ్లో ఒక పాయింట్ లాగా ఇవ్వాలి. ఇలా రౌండ్ తీసుకొచ్చి ఇలా పాయింట్ ఇవ్వాలి. మోడల్ స్టిచ్చింగ్లో చూపిస్తాను. ముందు మెడ తిరగేసుకుందాం. మెడ తిరగేసుకోవాలి. ఇది మడత పెట్టేసుకోవాలి. ఇక్కడ కుట్టు పడుద్ది కదా, ఇది ఇక్కడ చేతి కుట్టు వేసుకున్న తర్వాత విప్పేసుకోవాలి. ఇక్కడ మనం కటింగ్ ఇచ్చాం కదా, ఆ కటింగ్ వరకు మడత అన్నమాట. ఓకే, ఇలా తిరగేసుకోవాలి. ఇలా తిరగేసుకుని
ఈ సెంటర్లో దీనికి సరిపడగా కట్ చేసుకోవాలి ఇలా. ఓకే, ఇప్పుడు దీన్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. దీనికి ఇది ఇలా యాడ్ చేసుకున్నాం కదా, పక్కనానికి యాడ్ చేశాను. ఇప్పుడు ఇలా గడి కొట్టుకోవాలి. మీకు ఒకవేళ ఎక్కువ తక్కువలు వచ్చేస్తాయి అనిపిస్తే కనుక టేపుతో కొలుచుకుని కూడా పెట్టుకోవచ్చు. ఇలా సన్నగా ఉన్న లేస్ తీసుకుని ఈ గడులు గీసుకున్నాం కదా, ఆ గడుల మీద ఈ లేస్ అనేది వేసుకోవాలి. ఓకే, మొత్తం అంతా ఇలా వేసుకుని మళ్ళీ ఇటు వేసుకోవాలి. ఓకే, ఇలా గడి వేసేసుకోవాలి. వేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ ఖర్చు ఉంది కదా, ఖర్చుని మడత పెట్టుకుని ఇలా పైకి మడత పెట్టుకుని కుట్టుకోవాలి.
దీనికి కూడా డబల్ కుట్టు వేసుకోవాలి. సింగిల్ కుట్టు అనేది పనిచేయదు, వెడల్పు లేసుకి ఎప్పుడు కూడా డబల్ కుట్టు వేసుకోవాలి. ఓకే, ఈ మధ్యలో ఏమైనా చిన్న చిన్న పూసలు కుట్టుకుంటే బాగుంటుంది, అందంగా ఉంటుంది అనమాట పూసలు కుట్టుకుంటే. ఓకే, మా వీడియో లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇటువంటి వీడియోస్ ఇంకా కావాలి అనుకుంటే మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.